Students, today we will study about the nervous tissue, or which is also called as the neural tissue. Nervous tissue or neural tissue. This neural tissue or nervous tissue, it is related with the brain. Therefore, nervous चेता तंतू अनेक चेता तंतू एकत्र येऊन त्याचं nervous tissue असा तयार होतो. Now this nervous tissue consists of two types of cells. दोन प्रकारच्या पेशी असतात. The first is neurons or nerve cell, and the second is the neuroglia or the glial cells. These terms are new to you students. So neurons म्हणजे चेतापेशी किंवा आपण ज्याला नर्व सेल असं त्या ठिकाणी म्हणतो. And the second is the neuroglia cells. The meaning is the supportive cells, means the brain or the nervous system is made up of two types of cells, neurons or nerve cells, and the another is neuroglia or supportive cells. Now what is nerve? Neuron or nerve, what is that? It is a bundle of axons. We call it as bundle of axon when outside the central nervous system is brain and spinal cord. त्याच्या बाहेर असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, the bundle of axon. So the nerve is called as bundle of axon outside the central nervous system, and within the nervous system or inside the brain and spinal cord, these nerves are called as the tract, olfactory tract, optic nerve or olfactory tract, optic, olfactory. These nerves are termed as tract inside the brain and the spinal cord. It may be sensory or motor or mixed. Neuron or nerve cells is basically of three types. It may be sensory, which carries the sense towards the brain, or it may be second type motor, which carries the response towards the muscle or gland, or the impulses can be transmitted in both ways. Such type of neuron or nerve is called as it is of mixed type. So all these forms, that is the sensory, motor, neurons and neuroglia, it together forms the nervous system, which control and coordinate all the life processes through the receptors. There are several different types of receptors located on our body, external part or internal part of the body. These are called as receptors to receive the sense or stimulus. It may be external or internal, बाह्य संवेदना किंवा अंतर संवेदना ह्या स्वीकारण्यासाठी रिसेप्टर्स आपल्या शरीरामध्ये असतात आणि ते ह्या impulses to and fro carry करतात. So these receptors, they receive sensory stimulus towards the central nervous system, such as are called as the sensory receptors. So after the processing, when the brain receives the stimulus, it undergoes analysis. That sense is analyzed, and after analysis, a brain gives order or response to particular stimulus, and these responses are carried by the motor neurons. So sensory, motor and mixed type of neurons are present in our body. Now what is the difference between neurons and the neuroglia cells? Neurons or nerve, it is the structural and basic functional unit of the nervous system. They are less in number as compared to the neuroglia. Neuroglia तुलनेत न्यूरॉन्स ह्या कमी असतात आणि न्यूरोग्लिया ह्या न्यूरॉन्सच्या तुलनेत अधिक असतात. So these neurons or the nerve cells, they are originated from the embryonic ectoderm. Embryonic गर्भाशयात तुम्हाला माहिती आहे ज्यावेळेस वाढ होते young oneची within the uterus. So this zygote is converted into
the three germinal layers. The outermost is embryonic ectoderm, and from that embryonic ectoderm, these neurons or nerve cells are originated. त्यांचा उगम या ectoderm पासून होतो. Remember this. So these are less in number, and they are of three types. Neurons, I am talking about the neurons. They are of three types: sensory neurons, motor neurons, and mixed neurons. Now, what are neuroglia? These are the supporting cells of the nervous system. They support the neurons. They also originate from the embryonic ectoderm, and they are more in number as compared to the neurons, and they also basically shows three types. The first is epinedymal cells, second is Schwann cells, and the third is microglial cells, which are located within the central nervous system and peripheral nervous system. कुठे सापडतात हे न्यूरोग्लियल? Central nervous system means within the brain, spinal cord, and the peripheral nervous system. So remember this. Now the structure, after studying this about the neurons and neuroglia which together form the nervous system, we'll move on to the structure of multipolar neuron. Multipolar. There are three types of neurons on the basis of their structure. रचनात्मक दृष्टीने जर विचार केला किंवा त्यांचं स्ट्रक्चर आपण अभ्यासलं तर त्याच्यामध्ये तीन प्रकारचे न्यूरॉन्स असतात on the basis of their location also. So the first is unipolar neuron, you have studied. Second is bipolar neuron, and this one is the multipolar neuron. So multipolar neuron, it is or divided into three parts. Which are those three parts? The first part is called as the cyton, or the body of this neuron, this one, soma, this one. Nucleus is enclosed within this. This part is called as the cyton, this pink color. It is shown in the diagram as pink color. Again, from this cyton, the number of structures which arises, small conical structures arises from the cyton. Cone-like structure arises from the cyton. This structure is called as the dendron, second part. And third part, it is the single unbranched part, filament-like, elongated part, which arises from the cyton. It is called as the axon. It is long, elongated, unbranched process called as the axon. So this is the structure of multipolar neuron. Here now studying about the neuron or nerve cell, these are the structural and functional unit. I have explained you. Now here a clear we can see the cyton. What is present within the cyton? A centrally located spherical shaped nucleus, where within this nucleus there is presence of the nucleolus. Nucleolus inside, within the nucleus present the structure called as nucleolus. This nucleus is externally surrounded by a thin film around the nucleus, which is called as the dense here cytoplasm. This cytoplasm consists of the neurofibrils, small fiber-like structures which are sensitive to the stimulus, neurofibrils. Nisal granules. What else is present? Here this granule-like structure present. These are called as the Nisel's bodies or Nisel's granules. Here the main function or the role of the Nisel's granule is the synthesis of enzyme, which is required for the formation of neurotransmitter. Neurofibrils plays an important role in transmission of nerve impulse. So understand
functions of neurofibril and Nizzel's body. Synthesis of enzymes required for transmission of nerve impulse, and neurofibril plays important role in the transmission, also plays important role in the transmission of nerve impulse. आलेला impulse संवेदना ही ट्रान्समिट करण्याचं कार्य न्यूरोफायब्रिलचं असतं आणि निझल्स ग्रॅन्युलचं कार्य काय तर एन्झाईमची निर्मिती करणं, जे कशासाठी कारणीभूत ठरतात, ट्रान्समिशन ऑफ or the formation of neurotransmitter like acetylcholine. From the cyton, another structures, small conical structure, dendrons, they arises. These are highly branched into fine dendrites. From this conical shape, dendrons arises very fine filament-like structure called as the dendrites, which are spread on the surface of our skin to receive the stimulus. Dendrites. Don't get confused between dendron and dendrites. From the cyton, a thin filament-like unbranched structure originates from the hillock region. There the cyton and the axons, they are connected. This structure is called as the hillock structure. That is called as the axon hillock. What is this called as? The axon hillock. They transmits, the cytons transmits the message towards the muscles or the glands. So axon is a single long, usually unbranched process which arises from the cyton at the axon hillock. It consists of the bundle of neurofibrils. This axon hillock, it shows numerous or number of the neurofibrils. Nizzel's granules are absent in this region. At the end, the axon gives out the branches called as telodendrons. These branches at the terminal part, these are called as telodendrites. Terminal part of the axon, it shows number of branches and knob-like structure, axon knob, and is present here at the terminal part. So the terminal part of this axon shows number of branches. These are termed as telodendrites, and at the terminal most part of the telodendrite, there is presence of the axon knobs. The axon carries the message away from the cyton. Cyton पासून axons जी संवेदना आहे ती बाहेर पाठवतात. The axons may give out the lateral branches called collaterals. Sometimes these axons, they may give the branches. These branches are called as collaterals. Sometimes it happens, sometimes they shows the collaterals. So the terminal branches, they gets attached to a muscle, gland or skin or telodendrites of another neuron. The interconnection between the two neurons or the neuron with the motor organ is called as synapse. What is synapse? It is the junction between or the interconnection between two neurons or the neuron with motor organ. Motor organ, muscles or glands. These are the motor organs where the organ shows effect
in response to the stimulus. Usually, these synapse, it may be exodendronic or it may be exoaxonic किंवा आपण ज्याला म्हणतो exosomatic or dendrodendronic. Between axon dendron, between axon between axon and cells, that is soma, or dendrites and dendrites. So these are the form of synapses. The cytons are generally found inside the brain. Cytons कुठे आढळतात? Inside the brain and spinal cord. आणि ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड मिळून आपली मुख्य किंवा केंद्र मज्जारज्जू संस्था आपण ज्याला म्हणतो सेंट्रल नर्वस सिस्टीम तयार होते. अँड इन द गँग्लिया वेअर द सायटॉन्स आर फाउंड, दे आर फाउंड in the brain, spinal cord, that is central nervous system, and also in the ganglia. Small group of cell bodies inside the white matter of brain. What are basal nuclei? Basal nuclei are the very small group of cell bodies inside the white matter. Brain and spinal cord shows two portions. दोन भाग दिसतात आपण त्याचा आडवा छेद घेतला तर त्याला आपण व्हाईट मॅटर आणि ग्रे मॅटर असं त्या ठिकाणी संबोधतो. आणि ह्या ज्या स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज असतात ह्या व्हाईट मॅटरमध्ये अलॉंग विथ द न्यूरॉन्स आर कॉल्ड ॲज द बेसल न्यूक्लियाय. अ बंडल ऑफ ॲक्झॉन कॉल्ड ॲज द नर्व्स मे बी कवर्ड बाय न्यूरिलिम्मा. न्यूरोलिमा जसं पेशींभोवती पेशी भित्तिका असते सेल मेम्ब्रेन, तसं न्यूरॉन भोवतीच्या भिंतीला ही जे वॉल दिसते आउटर, तर याला आपण काय म्हणतो न्यूरिलिमा. व्हॉट इज दिस टर्म ॲज न्यूरिलिमा. सो रिमेंबर दॅट ऑल्सो. सो इट इज सराउंडेड बाय न्यूरिलिमा in the non-modulated nerves. You have studied myelinated neuron and non-myelinated. Myelin is a type of the substance which is made up of protein and the fat. मेद आणि प्रथिन यांचं ही मायलिन शीथ, ज्याला आपण इन्सुलेटिंग शीथ आवरण असं म्हणतो, अशा दोन प्रकारच्या नर्व फायबर्स असतात. ज्याच्या भोवती मायलिन असतं तिला मायलिनेटेड किंवा मेड्युलेटेड, आणि ज्याच्या भोवती फक्त न्यूरोलिमा असतं परंतु मायलिन नसतं तिला आपण नॉन मेड्युलेटेड, म्हणजे प्रोटीन आणि फॅटचं आवरण नसणं त्याला नॉन मेड्युलेटेड असं म्हणतात. सो व्हाईल इन द मेड्युलेटेड नर्व्स इट इज कवर्ड बोथ बाय मेड्युलरी शीथ ऑन द आउटर साइड by outer side of neurilemma. Now this is the neurilemma. Outer side it is covered by the protein fatty sheath. This is called as myelin, and therefore this nerve fiber is also termed as myelinated nerve fiber. Here this neurilemma is surrounded by a specialized type of cells. We call them as the Schwann cells. As there is fatty substance, the nucleus within this cell is shifted towards the periphery. Here we can see the nucleus, because this is a type of cell, and fatty cell आपण ज्याला म्हणतो प्रोटीन अँड फॅटचं आवरण असलेलं, परंतु त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस असतो आणि ते इन्सुलेशनचं काम करतं. दॅट्स वाय द इम्पल्स इज कॅरीड ॲट अ ग्रेटर स्पीड. सो रिमेंबर, ड्यू टू इन्सुलेशन. सो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स बाय द मेड्युलेटेड नर्व्स इज 50 times faster. So because of the myelin surrounding the axon fiber, the impulse, which is the stimulus which is carried, or the impulse which is carried here, it is transmitted 50 times greater than the non-myelinated nerve fiber.
The connective tissue which covers the nerve fascicle is called endoneurium. याच्या भोवती एक कनेक्टिव्ह टिश्यू असतो जोडून ठेवणारा, त्याला आपण काय म्हणतो, अराउंड द नर्व फॅसिकली is called as endoneurium. So few nerve fasciculi with endoneurium are surrounded by connective tissue called perineurium. म्हणजे जे भोवती असतं एंडोन्युरियमच्या भोवती आच्छादन जे कनेक्टिव्ह टिश्यूचं भोवताली, म्हणजे म्हणून त्याला पेरिन्युरियम असं म्हटलेलं आहे. अँड स्टील लार्ज बंडल ऑफ नर्व्स इज कवर्ड ऑन द आउटर साइड. या पेरिन्युरियमच्या भोवती सुद्धा काय असतं, इज कवर्ड ऑन द आउटर साइड बाय इपिन्युरियम. इपी म्हणजे अबाव, सर्वात वरचं. सो ब्लड इज सप्लायड टू ऑल द नर्व्स. आपल्या चेतातंतूंना, चेतापेशींना सुद्धा रक्ताच्या माध्यमातून काही पदार्थांचा पुरवठा करण्यासाठी रिचली सप्लायड विथ दिस ब्लड इज सप्लायड टू द नर्व्स टू प्रोव्हाइड ऑक्सिजन अँड न्यूट्रियंट्स. मेंदूला जे काही पोषक तत्व लागतात, ऑक्सिजनची आवश्यकता असते, तर ते ह्या ब्लड मधून सप्लाय केलं जातं, की ज्या ब्लड वेसल्स इपिनेरियन भोवती विखुरलेले असतात, असे कॅपिलरीज आपण ज्याला म्हणतो. सो दिस इज अबाउट द न्यूरॉन. अँड विच टाइप ऑफ न्यूरॉन इट इज? मल्टीपोलर न्यूरॉन. मल्टी मीन्स many poles. The stimulus is received through the dendrites towards the dendrons and finally to the cell. And from here, with the help of these neurofibrils, it is transmitted throughout the length of the axon. And this axon is externally covered by the myelin. So, myelinated neuron, you can say, or myelinated nerve fiber, आपण याला म्हणू शकतो. Next part is the neuroglia. Next part is the neuroglial cells. Here I have explained you in the beginning. Now neuroglial cells are also called as the supportive cells, and they are far greater, means more in number, plenty in number than the neurons. Most of the supporting cells of this nervous system are derived, means neuroglial cells are also derived from the embryonic ectoderm, which produces the neurons. The term neuroglia, it refers to the supporting cells of the central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system आणि peripheral nervous system ला सहकार्य म्हणजे आधार, सपोर्ट देण्याचं काम या न्यूरोग्लिया म्हणून सपोर्टिव्ह सेल्स, ग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लिया the glial cells, supportive cells, and neurons, or we call it as nerve cell. Now neuroglial cells, they also shows several types. Now particularly they are located in two regions, one within the central nervous system, brain and spinal cord, and another it is the peripheral nervous system, peripheral towards the periphery of the our body. Now this central nervous system, it shows several types of neuroglial cells like oligodendrocytes, neuroglial cells, oligodendrocytes. Second is microglia, microglia cells, or the brain macrophages, or they are called as brain macrophages. Third type of the neuroglial cells in the central nervous system are astrocytes. And the fourth type of neuroglial cells in the central nervous system is epididymal cells. Now we'll study the structure and the function. What is to be studied here? The structure. These cells have very few branches and mainly
form the myelin sheath. What do these oligodendrocytes form? It forms the myelin sheaths around the central axon. Here this is the central axon part, and where these cells are located, neuroglial cells mainly form the myelin sheath around the central axons, which forms the white matter. सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचं जे व्हाईट मॅटर आपण ज्याला म्हणतो ते निर्माण करण्यामध्ये ऑलिगोडेंड्राइट्सचा भूमिका असते, रोल असतो, फंक्शन असतं. तर मायलिन इज अन इन्सुलेटिंग शीथ. व्हॉट इज मायलिन? इट इज द इन्सुलेट, आच्छादन आपण ज्याला म्हणतो. जसं इलेक्ट्रिक वायर भोवती जे प्लास्टिकचं आवरण असतं, कोटिंग असतं, तशा पद्धतीनं ह्या ॲक्झॉन भोवती एक आच्छादन असतं मायलिन नावाचं, ते कशाचं बनलेलं असतं? प्रोटीन अँड फॅटी सबस्टन्सेस. So it allows the quick transmission of electrical impulse. याच्यामुळं काय होतं? झटकन जी संवेदना आहे ती वाहण्यास त्या ठिकाणी मदत होते, ज्याला आपण रिफ्लेक्स ॲक्शन्स म्हणतो. प्रतिक्षिप्त क्रिया एकदम विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंद घडतात. ते केवळ ह्या कोणत्या मायलिनेटेड नर्व फायबर्समुळं ते शक्य होतं. सेकंड टाईप इज द मायक्रोग्लियल सेल्स और ब्रेन मॅक्रोफेजेस. दीज आर व्हेरी स्मॉल साइज सेल्स विथ व्हेरी फ्यू ब्रांचेस. ब्रांचेस म्हणजे त्या पेशींना काय असतात? छोट्या छोट्या शाखा असतात. समजा ही पेशी आहे, हिला काय त्याच्या छोट्या छोट्या शाखा असतात, हा न्यूक्लियस. अशा प्रकारच्या सेल्स याला आपण काय म्हणतो? मायक्रोग्लियल सेल्स और ब्रेन मॅक्रोफेजेस. सो these are small sized cells with few branches and they are derived from the monocytes. Monocytes is a type of you have studied types of the WBCs in which we can see the monocytes and acts as macrophages. So they mediate. What is their main function? Immune response in the central nervous system. They produces the immune response in the central nervous system during the injury. So they go to the site of injury. जर मेंदूला कुठं मार बसला असेल तर अशा ठिकाणी ह्या पेशी जमा होतात, ज्याला आपण इंज्युर्ड डेड न्यूरॉन्स म्हणू किंवा सेल डेब्रिज म्हणू. मृत पेशी, सेल डेब्रिज म्हणजे मृत पेशी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. आणि त्याच्या विरोधात काय? एक इम्युन प्रतिकार त्या ठिकाणी निर्माण करतात. अशांना आपण मायक्रोग्लिया म्हणून यांना सपोर्ट करतात. कशासाठी? तर इम्युन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करण्यासाठी सपोर्ट करतात. सो रिमेंबर. नेक्स्ट, प्रत्येकाचं फंक्शन या ठिकाणी समजून घेणं गरजेचं आहे. ऑलिगोडेंड्राइट्स कशासाठी मदत करतात? क्विक ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स. क्विक ट्रान्समिशन बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय मायलिन शीथ. सेकंड इज मायक्रोग्लियल, स्मॉल, दे आर हॅव्हिंग न्यूमरस ब्रांचेस अशा प्रकारच्या. आणि त्यांचं काय फंक्शन आहे? इम्युन रिस्पॉन्स जो आहे तो विकसित करणं मेंदूला मार लागल्यानंतर आफ्टर ब्रेन इंजुरी. थर्ड टाईप इज द ॲस्ट्रोसाइट्स. दीज आर स्टार शेप. कशा आकाराचे आहेत ह्या? स्टार शेप. ज्याला आपण ॲस्ट्रोसाइट्स असं ज्या ठिकाणी म्हणतो. अँड दे आर मोस्ट अबंडंट ग्लियल सेल्स. खूप लार्ज क्वांटिटीमध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत मायक्रोग्लियलमध्ये, त्याच्यामध्ये ॲस्ट्रोसाइट सगळ्यात जास्त असतात. दे हॅव different roles in the brain secretion and absorption of neural transmitter and maintenance of blood brain barrier. त्याला बी क्यूब असं आपण म्हणू. blood brain barrier. त्याच्यामध्ये so it regulates the transmission of electrical impulses with the brain. So absorption of न्यूरल ट्रान्समिटर अँड मेंटेनन्स ऑफ ब्लड ब्रेन बॅरियर ही त्याची दोन मुख्य कार्य असतात. सिक्रिशन अँड ॲब्झॉर्प्शन हे सुद्धा त्याचं कार्य त्या ठिकाणी असतं. चौथा प्रकार आहे इपिंडायमल सेल, म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये असणाऱ्याचा मी हे करतोय. दीज आर प्रेझेंट विदिन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम as a supportive cells: oligodendrocytes, microglial, astrocytes and ependymal cells. So fourth type is ependymal cells. It forms the single layer of squamous म्हणजे flat polygonal cells or the columnar
layer or the ciliated epithelial cells, but which is the lining the ventricles or the brain cavities. मेंदूमध्ये ज्या पोकळ्या असतात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ वेंट्रिकल, तर त्या चारही वेंट्रिकल्स ह्या पोकळ्या असतात मेंदूमध्ये असणाऱ्या, तर त्याची जी लाइनिंग आहे त्याच्या भोवती एक सिंगल लेयर तयार करतात, म्हणून त्याला आपण एपिनिडायमल सेल. सो एपिनिडायमल सेल इज नथिंग बट द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ventricles of the brain. So remember this. So and also the axon, or you can say the spinal cord, it shows a central cavity which is called as the neural canal, and the lining of the neural canal, it is lined by a flat cells called as the ependymal cells. स्पायनल कॉर्डचा TS घेतला, स्पायनल कॉर्ड कुठं असतो? मणक्यांमध्ये. त्याचा जर आपण आडवा छेद घेतला तर त्याच्यामध्ये मध्यभाग रिफिलमध्ये जशी पोकळी असते तशी आपल्या स्पायनल कॉर्डमधून एक अशी ट्यूब रन होते, तिला आपण न्यूरल कॅनॉल म्हणतो. तिची आतली लाइनिंग जी आहे ती कशाची बनलेली असते? इपेंडायमल सेल्सची असते. आणि याचा कशासाठी फायदा होतो? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द cerebrospinal fluid, also plays important role in the circulation of cerebrospinal fluid in the brain ventricles and the central canal. That the space between within the spinal cord is called as the central canal, and the inner lining of the central canal is lined by the ependymal cell. Now the another is peripheral nervous system. Peripheral म्हणजे the system which arises and distributed towards the periphery of our body is called as peripheral nervous system. The nerves which arises from the central nervous system, it forms the peripheral nervous system. मध्य भागातून स्पायनल कॉर्ड पासून जे नर्व्स निघतात त्याला आपण, त्याच्यापासून जी सिस्टीम तयार होते तिला आपण पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम असं म्हणतो. हा सेंट्रल नर्वस सिस्टीम हा स्पायनल कॉर्डचा पार्ट आहे, आणि याच पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये न्यूरोग्लिया नावाच्या किंवा ग्लियल सेल्स या ठिकाणी असतात. त्याच्यामध्ये आता दोन प्रकारच्या सेल्स आहेत, एक श्वान सेल्स आणि दुसऱ्या सॅटेलाइट सेल्स. ह्या सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर दे आर द अबंडंट glial cells of peripheral nervous system. Their role is to produce the myelin sheath around the medullated nerves of PNS. ह्या ज्या नर्व्स आहेत निघालेल्या याच्या भोवती मायलिन शीथ निर्माण करायचं, प्रोड्यूस करायचं, त्याचं आच्छादन तयार करायचं. म्हणून पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये ज्या दोन प्रकारच्या सेल्स असतात त्यांना श्वान सेल्स असं त्या ठिकाणी पहिला प्रकार, आणि दुसरा आहे त्याला आपण म्हणतो सॅटेलाइट सेल्स. याच्यावर आधारित प्रश्न विचारू शकतात मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमध्ये, त्याच्यामुळं याचा बारकाईने अभ्यास करायचा. व्हॉट आर ऑलिगोडेंड्रॉइड्स, डेंड्रोसाइट्स, व्हॉट आर मायक्रोग्लियल सेल्स और ब्रेन मॅक्रोफेजेस, त्यांचं फंक्शन पर्टिक्युलरली यू शुड रिमेंबर. त्यांचं कार्य काय आहे, त्या कुठं स्थित आहे, तर हे लक्षात घ्या. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे मेंदू आणि स्पायनल कॉर्डमध्ये असतात, आणि दुसऱ्या ह्या ज्या श्वान सेल्स आणि सॅटेलाइट या कुठे असतात, तर श्वान सेल्स या पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमच्या ज्या नर्व्स आहेत त्याच्या भोवती एक आच्छादन मायलिन नावाचं ज्याच्यामध्ये प्रोटीन आणि फॅट असतं ते प्रोड्यूस करणं हे त्यांचं काम आहे. सॅटेलाइट सेल्स ज्या आहेत त्यांचं कार्य काय आहे, दे सपोर्ट द फंक्शन्स ऑफ द न्यूरॉन्स किंवा नर्व सेल्स जी कार्य आहेत त्यांना सपोर्ट करायचं काम या सॅटेलाइट सेल्सचं असतं. तर अशा पद्धतीनं आपण या लेक्चरमध्ये व्हॉट इज न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलार न्यूरॉन, त्यानंतर न्यूरॉन्सचे टाइप्स आणि न्यूरोग्लिया सेल्स याचे टाइप्स काय आहेत याचा आपण सविस्तरपणे अभ्यास केला. स्टॉप हिअर.